walikuwa wananichekelea wakisemanga ati tunaishi nyumba ya matope, na mimi nikawaambia Mungu tu atakuja, na sasa hivi tumenyengewa nyumba ya mawe. Nataka kukuwa teacher. After 2 days, Jeremy akanipigia simu akaniambia kuna lori nimetuma huko ya mchanga. Nikastuka nikamuuliza, wewe hiyo long number umepiga? When Jeremy Damaris visited this family, things were not looking good at all. But now they have something to smile. It has been 3 months since they moved to the new house. How was Gitui's family life before and now? As you watch, please don't forget to subscribe. Naitwa Samuel Murithi, nimezaliwa hapa Gitui Village, Murang'a County. Nikalelewa hapa, nikasomea shule hapa msingi ya Gitui Family. Then nikifika hapo sikupita hapo. He encountered a lot of hardship when he was growing up. Wakati nilikuwa mdogo, tukianza tuligrow sasa tukiwa tunaangaliwa tu hivi, tukifundishwa kukashia shamba, kulimalima, kuchuna kahawa. Na maisha ilikuwa ngumu. Ilitukalia juu mimi nakupukanga hata kukinyesha. Tulikuwa tunaharakishwa, unaambiwa enda kwa shamba lazima uchune kahawa. Bila kujaza hiyo hata chakula hakuna. He recalls the beautiful moments when he met his wife. Mimi wakati nilifikisha miaka ya kuoa, mimi nilienda nikawa mumelu, lakini tulikuwa tumependana. Ile maisha unasikianga maisha. Then tukaenda hivyo. Masida tu hivi ikakuja tu hivi alafu then mimi nikatoka hapa nikaenda Nairobi tafuta kazi. This is when things went south. His lovely wife left, leaving the kids with no one to take care of them. Kwanza nikaajiliwa. After 2 weeks majirani walinipigia simu wakaniambia ati watoto wameachwa nyumbani. Mimi hata nilitoka Nairobi bila hata kubeba nguo. Na vile nilikuwa nampenda, lakini tu nikasema acha tu nirudi nyumbani niangalie watoto wangu. Ndio sasa nikarudi, watoto wangu nikaendelea kuwachunga mpaka saa hii. Sasa ndio nawachunga mpaka saa hii. Kwa wadogo sana juu mmoja alikuwa na mwaka mmoja na alikuwa na 18 months, huyo mwingine alikuwa na miezi 9. Juu hata hiyo alikuwa na miezi 8, juu hata sindano ya miezi 9 mimi mtoto ndio nimpeleka akandungwa. Life became more harder for him, taking both roles of a mother and a father. This went on until a good neighbor contacted Jeremy Damaris, who visited this family. The situation they were living in was calling. Jeremy mobilized people here in Kenya and abroad using his YouTube channel, Kenya Diaspora Media USA, KDM. This beared fruits. When Jeremy visited you, did you take it serious that they are going to build for you this beautiful house? Mimi sikuona kanaona mzee kwa serious, nikimwambia nijengee sasa sikuona akiwa serious. Nilikuwa tunaona kama ni jokes. Nilikuwa naona tu kama ni jokes. Then from now after 2 days, Jeremy akanipigia simu akaniambia kuna lori nimetuma huko ya mchanga. Nikastuka nikamuuliza, wewe hiyo long number umepiga? Jeremy akaniambia mimi ni Jeremy. Sasa nikamwambia sasa uonyeshe hao watu mahali watamwaga hiyo mchanga. Then sasa nikaanza kufika pale kwa fence ndio waweke kufika fence pale ndio sasa wapata mahali mchanga itamwagwa. Hiyo siku niliona Mungu juu sasa malori zilifuatana hapa kufuatana sikikuja kumwaga mawe, sikimwaga mahandiko na mchanga. Sasa nikafurahia sana, nikaona ukweli huyo mzee hakuwa na mchezo. Nilifurahia sana nikaomba. The community gathered to witness this stone story. Some of them saying he won a jackpot. Watu walikuwa wamejaa hapa. Hata hawakuwa naamini. Wengine walikuwa wamesema, Samu amekula jackpot. Lakini sio jackpot nilikula, ni Mungu tu alinionekania. Yaani watu wa kijiji wengi walikuwa hapa, wengine walikuwa wamefurahia, kuna wao hawajafurahia. Hata chief alikuwa hapa na wakafurahia sana. The community has now given him a new name. Watu hapa wananiita Gitogegeitura, yani tajiri wa kijiji. Wengine wananiita Muheshi. Sasa nimepanda ngazi za wameanza sasa kuniita hiyo majina. Lakini sawa. This beautiful story reached his wife, who finally visited kids at school. This was the best moment for his children. Kuna wakati alikuwa huko shule kuona watoi. Hiyo miaka kutoka wakati alienda hata alistuka sana juu wakati tu kutoka aende hapa acha watoto wakiwa wandogo. Hiyo siku tu ndio alikuja, hata hakuwa anawajua isipokuwa ni vile alituona nao.
Kwanza ile machozi walikuwa wanaliliania hapo. Mimi niliwapea kama dakika hapo wa kuliliania. Na then walifurahia sana sana sana. Then after hapo mimi najua sasa wakati niliwaambia sasa ndio huyu mama yako sasa. Mimi sasa nikatoka tu hapo tu mimi nikaenda kidogo nikakaa huko kwanza wamalizane. Kwanza huyu mdogo sana huyu msichana hakuwa anamjua hata. Kijana ndio alikuwa anarudisha ile sura ya mamake alikuwa anaiona. Then huyu mdogo hakuwa anamuona. Na vile tu alikuwa anachekelewa na watu. Naambiwa unanga mama yako. Alikuwa anaita hao majirani mama. Then damu ni mzito kuliko maji. Niliona kitu kingine mpaka mimi machozi yangu yenyewe ikatoka. But nikasema tu ni sawa. Nampenda. Let me take you back to that day when this house was being launched. Hiyo siku hata sikuwa naona nini au nini. Hata watu sikuwa naona. Hiyo siku tu nilikuwa tunaona Mungu. Nilikuwa nimefurahia ile sana sana. Morethi's story has now become an inspiration to other men who are now calling him for motivation. Sasa kama hiyo wakati tulikuwa tunafungua nyumba, kuna wanaume wengi sana walikuwa wanaongea hapa, lakini wengine walikuwa wamepigwa. Sasa kama yani niseme kama wanaume walikuwa wamechapwa sana 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 wakiwa mnatupwa nje. Lakini sasa hii story yangu imefanya wanaume watia nguvu sana. Hata wengine walikuwa wananikoro wananiambia Morethi, hapo umetuweka mbele. Tulikuwa tumetupwa lakini sasa tuko kwa njia, sasa tuko line. Umeturudisha nyumbani sasa. Kama mwingine alikuwa amenipigia simu akaniambia, "Wewe Morethi kwanza, wewe unakaa kama mimi. Juu kama bibi yangu nikufa alikufa. But nikasema sitaoa. Nitalea watoto wangu niwalee. Hapa karibuni ndio walikuja kuniambia, "Dadi sasa sisi tumemaliza kusoma sasa. Dadi tafuta bibi juu sasa sisi tutaenda. Tutakuacha na nani hapa nyumbani?" Sasa nikaona huyo mwanaume nikamwambia, "Sasa kama watoto wamemaliza masomo na wanataka kutoka, hata mimi naweza tu kuambia tu wewe wa sasa." Then hii story imeweka wazee mbele sana. Naona sasa hapa mahali nimekaa, hapa Jeremy ndio alinipata kama mimi nafua nguo. Sasa hii kiti then wakati tulijenga hii kiti nilikuwa nimeibomoa. Then sasa nikaona nirudishe hapa juu baraka zangu zilikuja zilinipata tu hapa. Women are hitting on him through phone calls, but he has one stand. He will wait for his wife. Wengi sana walikuwa wananipigia simu. Wasichana wananiuliza, Morethi jambo nzuri. Naambia salama. Sasa mimi naitwa fulani. Naweza nikamuuliza sasa unatakaje? Walikuwa wananiambia nilikuwa nataka tujuane. Sasa nikamuulizia sasa kujuana aje? Hiyo simu kuweka chini, kukata hiyo simu na pigwa nyingine. Nasikia tena tu ni mwanamke tu anakupigia na akamwambia Morethi nataka kuoleka na ninasapenda kuoleka nawe. Mimi naambia hapana, mimi sitaki hiyo maneno. Wacha tu nitakwambia. Wani wote nilikuwa naambia mimi nitakwambia. Yaani unawaweka kando. Na mpaka saa hii haujapata mtu Morethi? Mimi mtaka saa hii hata sitaki kwanza. Si ati kama mbeleni mtu alikuwa ananipenda mpaka saa hii sasa ananipenda ya nini? But Morethi, you need a company. You need a company but sitaki kwanza. Wacha tu nivumilie tu niendelee tu kulelea watoto. Are you waiting for your wife? Nitamngojea tu ile wakati atakuja. But sasa nitafanya nini? Unajua sasa nikiwa bibi mwingine nimlete hapa. Yeye si ati amekuja hapa ati juu ya watoto. Kuna saa nyingine anaweza kuwa na kisilani yake ile imfanya kuja hapa. Naweza pata kazi niende mahali then nikuje nikute nyumba ikiwa empty. Sasa nitafanyaje? Then hata sijui kwao nitaenda kumtoa wapi. Yaani kurudi kwake hapa akirudi mimi nasafurahia sana. Sasa huyo ndio tu anajuana na watoto wake, ndio anajua vile wataishi. Lakini mtu mwingine kumleta hapa itakuwa ni shinda. Are you dealing with fear? Like you have fear of remarrying? Yeah, I'm fair. Uko na fear? Uko na uoga? Niko na uoga wa kuoa. Sasa mimi nikiwa hapa nilikuwa nimenunua ng'ombe. Ni ng'ombe nikanunua, nikaanza kukamua maziwa. Ilikuwa inatoka lita 2. Hiyo ng'ombe sasa nikaifeed pole. Na vile kulikuwa na kiangazi ya majani ya ng'ombe, nikaibaia chakula. Baia chakula ingine inaitangwa hay nyazi. Hiyo ng'ombe
yani ongeza maziwa, na nilikuwa nimetoka kama wiki moja hivi na nusu nilikuwa nauza hiyo maziwa. Nikiuza hiyo maziwa, ng'ombe ikaanza kukojeka, ikaanza kudungwa mashindano. Sasa unajua ikidungwa mashindano hata maziwa haina uweza hata ukauza, hata kama ni lita moja itatoa yote ni kumwaga. Asubuhi siku moja tu mimi niliamka asubuhi kama tunaenda kuangalia ng'ombe yangu vile asubuhi, kama hiyo maziwa ndio niimwage, nikakuta ng'ombe imelala, haikuamka vile tu, ililala tu hivyo. And then sasa sina ng'ombe, sasa nimekaa tu hivyo, nikulimalima tu sasa hivi huko tu pole pole. Yeah. Do you fear kwenda kutafuta vibarua? Hapo ni ngumu kwa watu bana. Hakuna mtu ananipea kibarua hapa ili hata hakuna mtu anaweza niambia kuja fanya kibarua yangu hapa. So wanaona tu kama niko tu high class. Yeah? Si ati wanaweza wakanipea kibarua hapa. Hakuna mtu anaweza nipea kibarua. David ni rafiki yangu sana na tunafurahia sana vile tunaona anaendelea vizuri. Tunafurahia sana vile alijengewa hii nyumba. Juu tunamjua mahali ametoka. Hata tulikuwa tunaona hii nyumba yake, na vile huwezi kujua vile utamsaidia. Lakini sasa tunafurahia sana juu hata hii area tuone nyumba mzuri kama hii yake. Wananiambia ati sasa nasikia vizuri juu tunaishi nyumba ya mawe kama wao. Nilisikia vizuri juu tulijengewa nyumba ya mawe. Unataka kuwa nini ukigrow up? Nataka kukuwa teacher, pilot. Wow, congrats. Utakuwa? Sasa hii ndio TV nimeletewa. Watoto wanafurahia sana hapa juu. Unajua hata kuna masomo wanasoma kwa TV. Sasa wako hapa naona anga tu wakifungua kama Saturday, naona tu wakifungulia TV, wana watch ile masomo inakuanga hapo. Okay, this is my kitchen. Sasa ndio najitayarisha hapa nipikie watoto. So nikachai nimewekelea hapa kwanza ndio kaive. From now hapa chakula hapa hivi wapikie sasa. What can you tell Jeremy? Okay, sasa vile mimi naweza bia Jeremy, I'm very happy. Lakini nakupenda kama wewe ni brother yangu. Kwa vile unatumiwa na Mungu na ukakuja. Na ile kitendo umenitendea. Mimi sitasahau siku hata moja. Then kuna mwingine siwezi nikasahau naye sana, sister Jane. Jane, na Mungu akubariki sana. Kwa vile umenichukulia watoto ukawapeleka kwa shule. By the way, Jane nilienda huko kwa shule na nikasikia kwanza msichana anafanya vizuri sana. Sasa vile mimi nakuomba usichoke na watoto, vile tu ulisema tu utawasomesha. Wape tu hata wao wanakuombea. Tukiomba kama hapa usiku anasemanga, "Hey, na usisahau na sister na Auntie Jane." So Jane na Jeremy, Mungu ambariki sana 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 sana. Then ile naesambia watu wa kijiji wote walikuja hapa. Nasawaambia ni asante sana kuja kuona vile Mungu anatendanga. Na then nao wa huko Diaspora mahali walikuwa wametoka kutoka mbali. Yaani wote tu walisimama na mimi juu ya hii mjengo. Mungu ambariki sana. Na msisahau na mimi muendelee tu kunikumbuka na Mungu atambariki. Thank you. Are you happy? I'm very happy. Got to read out the traveler.